Okay guys, so start today's content. তো আমাদের ফার্স্ট দুইটা টাস্ক হচ্ছে কানেক্টেড টু লিনিয়ার অ্যারে। লিনিয়ার অ্যারে কে আপনি বলতে পারেন এটা হচ্ছে অনেকটা 1D অ্যারে। হ্যাঁ, there are 2D অ্যারেস, মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারেস, বাট লিনিয়ার অ্যারে মোস্টলি হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়াল অ্যারে বা লিস্টও বলতে পারেন পাইথনে। তো ফার্স্ট টাস্ক হচ্ছে এটা টাস্ক 1। টাস্ক 1 কি বলেছে যে ইউ আর গিভেন টু অ্যারেস, অ্যারে 1, অ্যারে 2, sorted in non-descending order. নন ডিসেন্ডিং মানে হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সর্ট করা। তো আপনার কাজ হচ্ছে অ্যারে 1 আর অ্যারে 2 কে দুইটাকে মার্জ করে একটা সিঙ্গেল অ্যারে বানাতে, যেটা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে হবে। তার মানে এই যে এখানে একটু খেয়াল করেন, এটা হচ্ছে আমাদের স্যাম্পল ইনপুট আউটপুট। তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা অ্যারে দেওয়া। একটা যদি আপনি খেয়াল করেন 1 2 3, অ্যারে 1 কিন্তু আমাদের অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, ছোট থেকে বড় সর্টেড করা। অ্যারে 2 যদি দেখেন, অ্যারে 2 হচ্ছে আমাদের সর্টেড করা অলরেডি। 2 5 6 দুইটাই সর্টেড করা। ঠিক আছে? এখন আমাদের কাজ কি? আমাদের কাজ হচ্ছে এই দুইটা অ্যারেকে নিয়ে একটা নতুন অ্যারে বানাবো। লেটস সে অ্যারে মার্জ। অ্যারে মার্জে কি হবে? এই যে দুইটা, একটা অ্যারে আর আরেকটা অ্যারে, এই দুইটা অ্যারেকে আমি যোগ করে একটা নতুন অ্যারে বানাবো। ওই নতুন অ্যারেটা সর্টেড হবে, ছোট থেকে বড় হবে। তাহলে বলেন তো এখান থেকে কোনটা আসবে? এই দুইটা অ্যারে থেকে কোনটা আগে আসবে? স্যার ওই দুইটা এর ফার্স্ট এলিমেন্ট যেটা আরো ছোট ওটা নতুন অ্যারেতে ঢুকবে। হ্যাঁ, তো এখানে কোনটা ফার্স্ট বলেন? অ্যারে কোনটা 1 ছোট? অ্যারে অ্যারে 1 1 এর এর এখানে 1 ইন্ডেক্স দেখেন, 0। এখানে 1 টা হচ্ছে সবথেকে ছোট। তাহলে 1 টা নিয়ে নিলাম। তারপর কি? তারপর হচ্ছে এখানে 2 চলে আসলো, এখানে 2 চলে আসলো। হ্যাঁ, তো অ্যাজ ইউ উইশ, আপনি যেটা খুশি ওইটা নিতে পারেন। লেটস আমি উপরটাকে নিয়ে নিলাম, উপরের 2 টাকে নিয়ে নিলাম। তারপর ছোট কোনটা? এটা হচ্ছে 3 আর এটা হচ্ছে 2। নিচের 2 টাকে নিয়ে নিলাম, 2। তারপর কি? তারপরটা হচ্ছে 5 আর উপরে হচ্ছে 3। ছোট কোনটা? ছোট হচ্ছে উপরের 3 টা। উপরের 3 টাকে নিয়ে নিলাম। তারপর কোনটা? তারপর এই এর কি আর বাকি আছে? এই আরে শেষ না? উপরেরটা? ইয়েস স্যার। উপরটা হচ্ছে শেষ হয়ে গেল। এখন আমি কি করব? নিচের যেগুলো রিমেইনিং ছিল সবগুলোকে একসাথে বসিয়ে দিব। 5, 6। আচ্ছা স্যার, অ্যারেতে তো স্যার মানে লেংথ তো স্যার ইনক্রিজ করা যায় না, অ্যারে তো Again, ফিক্সড লেংথ থাকে না। again, আমি এখনো, হ্যাঁ, আমি এখনো কোনো স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য এখনো মানে সলভ করছি না। আমি আপাতত ইন জেনারেল টেকনিকটা শেয়ার করছি যে কোন টেকনিকে আমরা আগাবো। ঠিক আছে? ও স্যার, ওকে স্যার। তো লেটস সে এখানে আমি যদি একটু লিখি অ্যারে 1, অ্যারে 1 হচ্ছে আমার 1 3 5 11, আর অ্যারে 2, এটা আপনি জাভাতে যদি দেখেন তাহলে হয়তো এখানে ব্র্যাকেট থাকবে, এখানে আইএনটি থাকবে, নাথিং এক্সেপশনাল। এটা এখন আমি কি করব? যদি আমি পাইথন হই তাহলে আমি কি করবো? একটা নতুন একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করবো, মার্চ ইকুয়াল টু 0, মার্চ ইকুয়াল টু এমটি লিস্ট, যারা পাইথন করবেন। আর হচ্ছে যারা জাভাতে করবেন তারা কি করবেন? আচ্ছা, একটা জিনিস বলেন তো, আমি যখন মার্চ অ্যারেটা বানাবো, মার্চ অ্যারে মানে কি? দুইটার অ্যারের মার্জ হয়ে যাবে, একত্র হয়ে যাবে, একসাথে হয়ে যাবে, টুগেদার হয়ে যাবে। তখন এটার লেন্থ কত হবে? জাস্ট এটা বলুন তো, অ্যারে 1 এর লেন্থ কত? এটা জাস্ট অ্যারে 1 লেন্থ প্লাস অ্যারে 2 লেন্থ হবে, তাই না? এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। তো অ্যারের লেন্থ হচ্ছে কত? এখানে 4, আর অ্যারে 2 এর লেন্থ কত? এটা হচ্ছে 3। তার মানে আমি নতুন যে অ্যারেটা বানাবো এটা লেন্থ কত হবে? 4 প্লাস 3 7 হয়ে যাবে নতুন লেন্থ। তাহলে আমি যদি জাভাতে হই, জাভাতে প্রবলেমটা কি? জাভাতে হচ্ছে আমার লেন্থটা আগে থেকে ডিক্লেয়ার করতে হয়। তো আমি যদি জাভাতে হই, আমাকে কি একটা নতুন অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে হবে উইথ লেন্থ। তাহলে এটা আমরা জাভাতে কিভাবে করি একটু বলেন কেউ? আইএনটি ইন্টিজার ARR লিখে নিউ আইএনটি হ্যাঁ ARR ইকুয়াল টু 1 ডট লেন্থ প্লাস নিউ ARR লিখে আইএনটি লিখে এখানে আমি হচ্ছে লেন্থটা দিয়ে দিব, তাই তো? লেন্থ আমার কত? লেন্থ অফ অ্যারে 1, লেন্থ অফ অ্যারে 2। এটা হচ্ছে আমার অ্যারে 1 ডট লেন্থ প্লাস ARR 2 ডট। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, অ্যারে 2 ডট লেন্থ। এটা আমি দিয়ে দিব। এটা করলে হবে কি? আমার হচ্ছে 4 যোগ 3 7, 7 লেন্থের একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে, যেটা ভ্যালু হচ্ছে সব নাল বা 0। ঠিক আছে? আর যদি ইয়া হয়, পাইথন হয়, তাহলে তো আমার জাস্ট একটা এমটি স্ট্রিং থাকবে, কারণ ওইখানে আমি জাস্ট ডট অ্যাপেন্ড দিয়ে করতে পারবো। মার্চ ডট অ্যাপেন্ড হয়ে যাবে। এভাবেই জাস্ট ভ্যালুগুলো পাস করব। কিন্তু বিগ ডিল ওটা না। বিগ ডিল হচ্ছে মানে আমরা কোন অ্যাপ্রোচে আগাবো। এই দেখেন এখানে লেখা আছে যে ট্রাই টু সলভ ইন আ অপটিমাইজড ওয়ে।
ঠিক আছে, মানে খুবই অপটিমাইজড ওয়েতে এটা আগাতে হবে। অপটিমাইজ বলতে হচ্ছে ফাস্টার অ্যান্ড স্মলার, ঠিক আছে। এখানে যেহেতু স্পেসিফিক কিছু বলে না যে কোন অপটিমাইজড ওয়ে, জাস্ট একটা ধরে নিলেই হবে। তো লেটস সে এখানে আমি একটা লিস্ট ডিক্লেয়ার করলাম এখানে, মার্জ লিস্ট, যেটা হচ্ছে লেটস সে আবার ইনিশিয়ালি হচ্ছে সব নাল, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা নাল ভ্যালু। হ্যাঁ, এই ভ্যালুগুলোতে হচ্ছে আমি এই 2টা অ্যারে বসাবো, 2টা অ্যারে চেক করব কোনটা ছোট কোনটা বড়, ওগুলো আমি বসাবো। এখন একটু বলেন তো কে কোন অ্যাপ্রোচে হবে? এখানে কিন্তু কোনো বিল্ট ইন ফাংশন বা বিল্ট ইন কিছু ইউজ করা যাবে না। একটু বলেন যে কোন অ্যাপ্রোচ আগালে হয়ে যায়। স্যার প্রথমে দেখে একটা মানে ব্রুট ফোর্সের মতো আসে, প্রত্যেকটা দোনোটার অ্যারের ইনফরমেশন এক মার্জে ডাম্প করে জাস্ট বাইনারি মানে বাইনারি নাম বাবল আচ্ছা, সর্ট জাস্ট বা কিছু একটা করে জিনিস ফেলে। বলেন যে এই দেখেন, একটা জিনিস দেখেন, এখানে কি আমার এটা ইন্ডেক্স কত? 0 1 2 3, এটা ইন্ডেক্স কত? 0 1 2। আমাকে কি এখানে 2টা অ্যারে অ্যাক্সেস করতে হচ্ছে না এট দি সেম টাইম? স্যার দুইটা ইয়েস আলাদা স্যার। ফর লুপ দিয়ে করা যাবে না? না, আমি হচ্ছে এখানে অপটিমাইজ ওয়েতে করব, মানে আমি এখানে একটা লুপের ভেতরে করব। আপনি যদি যেটা আলাদা আলাদা লুপ ইউজ করেন তাহলে ওইখানে হচ্ছে টাইম কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমি অপটিমাইজ ওয়েতে করব, যেটা হচ্ছে বিগ ও অফ এম প্লাস এন হবে। বিগ ও অফ মানে কি? এটা হচ্ছে আপনি 221 এর ফার্স্ট উইকে শিখবেন আর কি, টাইম স্যার বাস কমপ্লেক্সিটি। একটা ওয়াইল লুপ দিব, আর যদি একটা ঢুকা যায় ওটার না না, অ্যারে আগে ইন্ডেক্স আচ্ছা প্লাস আমি করব। কোডে অ্যাপ্রোচটা আগে দেখি যে, মানে আমি একটা নুব, আমি জানি না কিভাবে কোড করতে হয়, আমি হচ্ছে ভেঙে ভেঙে আগাই। যে আমার হচ্ছে 2টা অ্যারে দেওয়া আছে, 2টাকে মার্জ করব। এখন আমার এই অ্যারেকে অ্যাক্সেস করতে হলে আমাকে ইন্ডেক্স লাগবে, আবার সেকেন্ড অ্যারেটাকে অ্যাক্সেস করতে হলে আরেকটা ইন্ডেক্স লাগবে। এখন আমি যদি ফর লুপ ইউজ করি তাহলে তো আমি 2টার ইন্ডেক্সিংটা সিঙ্ক্রোনাইজ করতে পারতেছি না, কারণ ফর লুপে হচ্ছে স্টার্ট অ্যান্ড এন্ড পয়েন্ট ফিক্স করে দেওয়া। তার মানে যেহেতু এখানে আমাকে 2টা ট্র্যাক রাখতে হচ্ছে, আমাকে এই অ্যারের জন্য ইন্ডেক্স ট্র্যাক আর হচ্ছে এই অ্যারের জন্য ইন্ডেক্স ট্র্যাক। এটার জন্য লেটস সে আই ভেরিয়েবল, এটার জন্য হচ্ছে আমার জে ভেরিয়েবল। জে ভেরিয়েবল দিয়ে আমি এটার ইন্ডেক্সের ট্র্যাক রাখবো, আর আই ভেরিয়েবল দিয়ে আমি এটার ইন্ডেক্সের ট্র্যাক রাখবো। সো যেহেতু আমার 2টা ইন্ডেক্সিং নিয়ে কাজ, তার মানে কি এখানে আমি ওয়াইল লুপ ইউজ করতে পারি। ওয়াইল লুপ কেন? কারণ ওয়াইল স্যার লুপ ফর ইজ লুপ ইউজ করবো। স্যার খালি একটা ফ্ল্যাট ফর লুপ করলেও তো হয়। নট রিয়েলি, কারণ ফর লুপে হচ্ছে আপনার এখানে রেঞ্জটা ফিক্স করে দিতে হয়। মানে রেঞ্জটা স্যার আপনি কি দিবেন? রেঞ্জটা ওয়াইল তো লুপ হবে করলে স্যার আপনি একসাথে মার্জটার দুইটা সাইজ। ইন্ডেক্স ইউজ করতে পারবেন, এই জন্য না? না 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 না, দেখেন আপনি যখন জিনিসটা এরকম যে আহ, উম, স্যার এ- ফর লুপের রেঞ্জটা তো হচ্ছে নতুন মার্জ যেই না 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 অ্যারেটা না, হবে ওটার সাইজ। ওইরকম না অ্যাকচুয়ালি। জিনিসটা এখানে একটু খেয়াল করে, এটা এটা যেটা ছিল দেখেন, এখানে কি আমার আগে এসেছিল কোনটা? আগে হচ্ছে আমার 1টা এসেছিল, তারপর কি, তারপর হচ্ছে লেটস আমার এই 2টা 2 এর ভিতরে যে কোনো একটা 2 এসেছিল, আমি ধরে নিলাম এইটা। হ্যাঁ, তারপর কি, তারপর হচ্ছে 3 and 2 এর মাঝে কোনটা এসেছিল? এইটা এসেছিল। তারপর কি 3 এসেছিল উপরটা। তো দেখেন একটা এটা কি, দেখেন এটা কি অলরেডি কমপ্লিট না? আর একটা কি ইনকমপ্লিট না? তো এই জিনিসটা হচ্ছে আপনি ওইভাবে লুপের ভিতরে, মানে ফর লুপ দিয়ে ওইভাবে ট্রিকি ওয়েতে আপনি সলভ করতে পারবেন না, ঠিক আছে। ওয়াইল লুপ দিয়ে সুবিধার কি দেখেন, ওয়াইল লুপ দিয়ে কি হবে, আমি যদি ওয়াইল লুপ দিই, ওয়াইল লুপ ইজ মোর কাস্টমাইজেবল, মোর ফ্লেক্সিবল, ঠিক আছে। তো ওইটা করলে কি হবে, ওইটা করলে হচ্ছে আমি এটা দিয়ে হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল ট্র্যাক রাখতে পারবো, আর আরেকটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে আমি এইটার ইন্ডেক্স ট্র্যাক রাখতে পারবো, ঠিক আছে। অ্যান্ড এগেইন, here choose any language, you are you have freedom to choose any approach, ঠিক আছে। we just need to solve it. আপনি ফর লুপ দিয়ে করেন, while লুপ দিয়ে করেন, ইটস আপ টু ইউ, ইউ ক্যান ট্রাই অ্যান্ড ডু এক্সপেরিমেন্ট, ঠিক আছে। আমি এখানে অপটিমাইজ ওয়েটা যদি দেখাই, তাহলে লেটস সে আমার মানে এক্সামে আমি কিভাবে ইজিয়ার ওয়েতে ভাববো, ওইটা হচ্ছে একটু ইম্পর্টেন্ট, যে কিভাবে আমি অ্যানালাইজ করবো বা কোন অ্যাপ্রোচটা ফ্লেক্সিবল, কিভাবে আমি এটা ডিসাইড করবো। তো যেহেতু 2টা ইন্ডেক্সিং কাজ, তার মানে হচ্ছে 0 1 2 3 0 1 2, 2টা ইন্ডেক্স আমার মনে রাখতে হবে। এটার জন্য আমি এখানে 2টা ভ্যারিয়েবল নিয়ে রাখি, একটা হচ্ছে আই দিয়ে 0 থেকে স্টার্ট করব, আর একটা হচ্ছে যে হচ্ছে আমি 0 থেকে স্টার্ট করব, ঠিক আছে। আর এখানে আপনি যদি পাইথন করেন তাহলে কি, মার্জ লিস্টটা তো শুরুতে এমটি হবে,
যেহেতু এমটি হবে তাহলে মার্জ লিস্ট আমরা কি পাইথনের ডট অ্যাপেন্ড দিয়েই করতে পারি, কিন্তু জাভাতে কি আমাকে হচ্ছে এটার ইন্ডেক্সের ট্র্যাক রাখতে হয়। ঠিক আছে, জাভাতে হচ্ছে আমার মার্চ টু দেন 5 এভাবে বসাতে হয়, এখানে আমাকে ইন্ডেক্সটা বসাতে হয়, কিন্তু পাইথনে কি হয়, পাইথন হচ্ছে আমার মার্চ ডট 5 দিলেই ওটা অটোমেটিক লাস্টে বসে যায়। ঠিক আছে, তো আপাতত আমি ওইটাতে যাচ্ছি না যে মার্চ করব বা হচ্ছে অ্যাপেন্ড বা ইন্ডেক্সিং করব, জাস্ট অ্যাপ্রোচটা দেখি। তো আমি যদি একটা ওয়াইল দিই, ওয়াইল, তো এখানে যে আই ভ্যারিয়েবলটা কি আমার অ্যারে 1 এর লেন্থের থেকে ছোট হতে হবে। এখানে দেখেন অ্যারের লেন্থ কত, অ্যারের 1 এর লেন্থ হচ্ছে 4, কিন্তু আমার ইন্ডেক্স ম্যাক্সিমাম কত, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 3। তার মানে কি আমার হাইয়েস্ট ইন্ডেক্সটা লেন্থের থেকে ছোট হবে। লেংথ -1 করতে হবে। নট রিয়েলি, আমরা তো এটা দিতে পারি না, আই হচ্ছে আমার লেস দেন হবে অ্যারে 1 ডট লেন্থের থেকে। ইয়েস স্যার, করা যায়। হ্যাঁ, এখানে আমার আই হচ্ছে 0 থেকে স্টার্ট হবে, 0 হবে, 1 হবে, 2 হবে, 3 হবে, 4 হবে না, কারণ কি আই এর ভ্যালু যদি 4 হয়ে যায় আর আমার লেন্থ 1 এর ভ্যালু কত 4, তার মানে এটা হচ্ছে নট ট্রু বা ফলস হয়ে যাবে, তখন এটার ইনসার্ট মানে লুপে আসবে না। তো এটা আমার হয়ে গেল, কিন্তু আমার এখানে আরেকটা অ্যারে আছে, কোনটা, এইটা, এটার জন্য একটা কন্ডিশন দিয়ে দিই, এন্ড যে লেস দেন কি হবে অ্যারে 2 ডট লেন্থ, ইয়া এখানে এটা। আর আপনি যদি সেম কোড পাইথনে করেন তাহলে এখানে জাস্ট এন্ড লিখলেই হয়ে যায়, সেম জিনিস, মানে অতটা ডিফারেন্ট না এইসব ক্ষেত্রে। তো এখন আমি কি করব, এখন হচ্ছে আমার আই 0 থেকে স্টার্ট, জেও 0 থেকে স্টার্ট। আচ্ছা বলেন তো, এখানে আমার অ্যারে 1 অফ আই আর হচ্ছে অ্যারে 2 অফ আই, আয়ের ভ্যালু হচ্ছে আমার এখন 0, কারণ আমি দুইটাই 0 থেকে স্টার্ট করেছি। তো বলেন তো অ্যারে অফ আই মানে অ্যারে 1 অফ 0 ইন্ডেক্সের ভ্যালু কত? 1 1। আর এটা আর এটা হচ্ছে 2। 2, মানে অ্যারে 2 ইন্ডেক্স 0, অ্যারে 2 ইন্ডেক্স 0 হচ্ছে আমার 2। এখন দুইটার ভিতরে ছোট কোনটা? 1, ইয়েস। তার মানে এই 1টাকে হচ্ছে আমি এই লিস্টে অ্যাপেন্ড করব, ঠিক আছে, বা লিস্টে আমি ইনসার্ট করব, মানে আমার অ্যাপ্রোচটা আমি এভাবে রাখতে চাই। তো আমি সেম জিনিস যেটা আমি বললাম এতক্ষণ, ওইটা আমি এখন একটু ইমপ্লিমেন্ট করি। তো এখন আমি চেক করব যে ইফ কন্ডিশনটা কি, যদি আমার অ্যারে 1 এর আইতম ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা যদি ছোট হয়ে যায় কিসের থেকে, অ্যারে 2 এর যে ইন্ডেক্স থেকে, তার মানে আমার ইনিশিয়ালি কিন্তু দুটাই 0, আমার আইও 0, জেও 0। তো যদি এটা প্রথমটা যদি ছোট হয়ে যায়, মানে অ্যারে 1 ওইটার 0 ইন্ডেক্সটা যদি ছোট হয়ে যায়, তাহলে আমি কি করবো একটু বলেন, ওই ভ্যালুটা আমি কোথায় বসাবো? হ্যাঁ, মার্জ লিস্টে বসাবো। মার্জ লিস্টের প্রথম এক্স্যাক্টলি, মার্জ লিস্টের প্রথম ইন্ডেক্স। এখন দেখেন এখানে আমার ইন্ডেক্স কত বলেন তো, একদম বিগিনিং আমার ইন্ডেক্স কত? 0 0। এটা আমার জাভাতে ট্র্যাক রাখতে হচ্ছে, যদি আমি পাইথন করতাম আমার এই ট্র্যাকটা রাখতে হতো না, তাহলে আমি কি করতাম, মার্জ লিস্ট ডট অ্যাপেন্ড, তাহলে হয়ে যেত। কিন্তু জাভাতে যেহেতু আমাকে স্পেসিফিক ইন্ডেক্সে বসাতে হয়, এই জন্য আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম, সেটা হচ্ছে লেটস সে কি কি দিই, লেটস সে মার্চ, মার্চ যে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম, মার্চ পজিশন বা পজিশনও বলতে পারেন, পজিশন লিখে দিই। কিসের পজিশন? নতুন অ্যারের পজিশন। তো এটা হচ্ছে আমি যদি এটা ছোট হয়ে যায় তাহলে আমি নতুন অ্যারের পজিশন, নিউ অ্যারে হচ্ছে আমার মার্চ অ্যারে, মার্চ লিস্ট লেখা ছিল, ওইটার পজিশন ইন্ডেক্সে আমি কোন ভ্যালুটা বসাবো, ছোট ভ্যালুটা বসাবো। ছোট ভ্যালু কোনটা এখানে, অ্যারে আই, অ্যারে 1 অফ আই। এটা বসালে কি হবে দেখেন, এই যে 1টা যে ছিল, এই 1টা আমার এই যে এটা কেটে গিয়ে এখানে বসে যাবে, ঠিক আছে। জি এখন দেখেন আমার কি এখান থেকে এই যে এই 1টা চলে গেল না, জি এই 1টা চলে গেল, এখন পরে থেকে কি আমি 1 ইটারেট করবো নাকি পরে ইন্ডেক্সটা ইটারেট করবো? মানে নেক্সট টাইম পরে আমি কি, index। হ্যাঁ, মানে এটা তো কাজ শেষ, 0 ইন্ডেক্স নিয়ে আর কাজ নেই, এখন আমি হচ্ছে
অ্যারে 1 এর এক ইন্ডেক্স আগিয়ে দিব বা এক ইন্ডেক্স ইনক্রিজ করে দিব। এখানে অ্যারের 1 এর ইন্ডেক্স ছিল হচ্ছে i, এই আইটাকে আমি এক যোগ করে দিলাম, i I equal to, plus equal 1. হ্যাঁ যেটা দেন ডিপেন্ডিং অন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা আরেকটা জিনিস বাড়াতে হবে, বলেন তো কি? এখন দেখেন লেটস সে, পজিশনটা বাড়াবেন তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেন পরের পরের টাইমে কি ধরেন যে আমি আরেকটা ভ্যালু পেয়ে গেলাম, ওইটাও বসাবো। এখন ওইটা আমি কোন ইন্ডেক্সে বসাবো? এই যে এই ইন্ডেক্সটাতে বসাবো না? এই ইন্ডেক্সের ট্র্যাক কে রাখছে? এই ভ্যারিয়েবলটা। এখন আমি যদি এটাকে ইনক্রিজ না করি, ও কি করে বারবার এটাকেই আপডেট করতে থাকবে প্রথমটাকে। তার মানে আমার হচ্ছে নতুন অ্যারের ইন্ডেক্সিংটাও চেঞ্জ করতে হবে। কখন? যখনই আমি একটা ভ্যালু বসাবো। তার মানে এই যে পজিশন, এটা যেটা ছিল এটাও এক বেড়ে যাবে। লেটস আমি +1 লিখে দিলাম এইভাবে ইনফর্মাল ওয়েতে। আচ্ছা, হোয়াট ইফ এটা বড় হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? এখন তো একটা এলসও থাকবে, স্যার তাই না? এলস। আচ্ছা টোটাল এলস টোটাল 3টা কেস না এদিকে স্যার, তাহলে কি ইকুয়াল টুর জন্য ইকুয়াল আরেকটা ইকুয়াল কেস হলে আছে? সমস্যা নেই। দেখেন ইকুয়াল যদি হয় তাহলে এলসে চলে আসবে, ঠিক আছে? ইকুয়াল হলে ধরেন যে অ্যারে 1 এও 2 আছে, অ্যারে 2 তেও 2 আছে। এখন এটা তো ম্যাটার করে না যে আপনি কোন 2টাকে বসালেন, যেটাকে বসান একই কথা, 2ই বসবে। তো আমি যদি ইফ দেই, ওইটা যদি ফলস হয় তাহলে আলটিমেটলি এলসে গিয়ে বসে যাবে। জি স্যার, বুঝছি। বুঝতে পারছি স্যার। ওকে, তো দেখেন এখন ধরেন যে আহ মানে এখানে এখন তো যদি আমি এলস ইফ দিতাম তখন ভুল হয়ে যেত তাই না? না না এলসি মানে ভুল ওয়ে নাই, দেয়ার মানে আর লটস ভুল অফ ওয়ে টু ডু। ধরেন তখন যদি ARR2 গ্রেটার দেন ARR1 দিতাম তাহলে তো ইকুয়াল ইকুয়াল হলে কোনটাই এটা এক্সিকিউট তাহলে হতো না। তখন আপনার এলস ইফ এর পর আরেকটা এলস দিতে হতো। এলস দেওয়া লাগতো। হ্যাঁ, সেটাই হ্যাঁ, বলছি। কিন্তু দরকার হয় না। আমি এখানে ছোট চেক করব, ছোট চেক না করলে তাকে জাস্ট পরেরটাতে অ্যাসাইন করে দিব এই। আচ্ছা এটা দেখেন কখন ফলস হবে। ধরেন যে আপনার এই ইন্ডেক্সটা হচ্ছে, আপনি ধরে নিলাম যে এই ইন্ডেক্সটার ভ্যালু হচ্ছে 3, আর এই ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা হচ্ছে 2। ওকে, so Yasin, can you hear me? Yes, sir. Okay, so far did you understand what I was saying or what I am trying to do? Sir, I got sleep after joining. Okay. So the main thing is we are just trying to solve the assignment 1, task 1. So here we are just merging these two array. Did you work with array before? Yes, sir. So you are familiar with array. So the thing is we are just merging these two. Okay, in ascending order, in smaller to the large one. So we will be merging these two arrays into a one array, and the array will be uh, smaller to large. Okay. So just try to continue the lecture from here. What we are trying to do, and when you will just give a look on the pseudocode, I guess you will understand more or less. Just uh, stick with us from here, guys. Back Yes, to sir, you. sure. Inshallah. Okay. So, guys, please respond and please support us to go onward. So, let's say we are just trying to do the merge of these two arrays. And the thing is, in the array 1, the value is 3, and the array 2, of that particular index, the value is 2. So, which one we should append here? We should append the 2, because between these two index, the 2 is smaller one. As a result, what will happen? Our merge list will be in sorted to smaller to the large. That's why we will pick the smaller one and put the smaller one in the merge list. It's an array basically, or in list in Python. So what if the value is 3 and the array's 2's position value is 2? Then it will get false. Then what will happen? It will go to the else portion. Then in else portion, what we have to do? We have to first put the smaller value in the merge list.
then we have to increment the indexes by indices. So what we'll write here, first let's put the value in the new list. So which value we should put, first one or the second one? Please guys response. Second one. Yes, the second one, because that's the smallest one. So as 3 is not less than 2, it will get false and come to the else part. Then as array 2 of j, this value is smaller, so we will put that in merge list. So let's write merge list. Then we have to write the index in Java. Let's write in position, that's a variable. And which variable should we put? We will put the array to index of j, which is 2 here. It will put right here. It will insert right that index. After that, we will no longer work with the j index, that particular index. We will increase the index as well of array 2. So let's increase it. J will be j plus 1. The reason is we have already worked with 2. So there is no longer need to work with 2 anymore. We will increase that j index. Also, we have to increase the merge list index as well, because if we don't increase that, it will again put the value in the same এলস এর index. পার্টটা একটু মিস করছি, একটু বলা যাবে আরেকবার? Okay, I'm just finishing that part. So I have to increase the merge list index as well. Otherwise, the index will not proceed in further. So let's increase that as well. So here the position is a value which is started from 0 and increasing eventually when we are putting the value inside of that array. So let me translate in Bengali in a very short way. So যেটা বলতেছিলাম ওটা হচ্ছে লেটস আমি ধরে নিলাম যে আমার অ্যারে 1 এর i পার্টটা হচ্ছে 3 আর অ্যারে 2 এর পার্টটা j এর পার্টটা হচ্ছে 2, তাহলে কি এটা ফলস হয়ে যাবে না? একটু বলেন। জি স্যার। ফলস হয়ে যাবে। ফলস হয়ে গেলে দেখেন, আপনি লজিক্যালি বলেন যে ফলস হয়ে গেলে তো সেটা এলসে চলে আসবে, নো ডাউট। তাহলে আমি কোনটাকে মার্চ লিস্টে বসাবো? 2টাকে বসাবো নাকি 3টাকে বসাবো? ইয়ে 2টাকে স্যার। 2টাকে বসাবো, কারণ ওটা কি ছোট ভ্যালু, ছোট ভ্যালুটাকে আমি আগে বসাবো। তাহলে আমি কি করবো, মার্চ লিস্ট এটার পজিশন, পজিশন কি আমার ইন্ডেক্সটা, ওখানে আমি কোনটাকে বসাবো? এই যে অ্যারে 2 জে, অ্যারে 2 জে এর ইন্ডেক্সের যে ভ্যালুটা ছিল 2, সেটাকে আমি বসাবো। বসানোর পর কি আমার অ্যারে 2 এর কি আমি সামনে এক ঘর আগে যাব না ইন্ডেক্সটা? জি স্যার। তো আমি কি করবো, জে এর ইন্ডেক্সটাকে বাড়িয়ে দিব। জে ইন্ডেক্সটাকে বাড়ালে কি হবে, আমার এই ঘর থেকে এই ঘরে চলে আসবে, ঠিক আছে? আবার কি করতে হবে, আমার এই মার্জ লিস্টে যে মেইন লিস্টটা ছিল ওইটাকেও বাড়াতে হবে, কারণ আমি কি পরে যখন ভ্যালুটা পাবো এটা আমি নেক্সট ইন্ডেক্সে বসাবো, সেটাও আমি ক্লাস করে দিলাম। বুঝছি স্যার। ঠিক আছে? জি স্যার। So there will be one problem in that case. Anyone have any idea what will be that? So the thing is, first it will insert 1 accordingly to the algorithm, then it will be insert 2, then it will insert 3, then it will insert 5, then it will insert 7 and 8. Okay, after inserting the 8, which is index 2, the index will collab each other. How? The index will increase as the j will increase to 3, and it will become 3 less than 3. So then the while loop will break and will not continue anymore. But we will be missing this value 11. Why? Because in that loop, the smaller array is finished, but our longer array is not finished. For this reason, we will miss few elements or value from one array. So what we can do now? And eventually we don't know which array is longer. So what we can do? Guys, did you got the problem? What problem we can face here?
Sir, can we predetermine the longer array and then compare like while id length is less than that? Yeah, we can do that. Let's do one thing. For now, we don't know which one is smaller, which one is bigger, or in simple words, which array has been iterated over and which array is not covered all. Let's do one thing. Let's create a small while loop here. While uh, I will do the same thing, j less than array one dot length, that's length. If the index is still smaller, if the index of array 1 is still smaller than the length, what we'll do, we will just put the value here, march list in that particular position. We will just blankly put the value here of array 1 index I, and same thing we have to do again. We have to increment the value of I and also increment the value of position. What will happen here? Let's say the array 1. The array 1 has স্যার 4 এইটা কি element. আগের while loop এর বাইরে নাকি ভিতরে? Yes. This is outside of the previous while loop. This is outside, not inside. If we do it inside, it will happen repeatedly again and again. So what the logic is, let's say when we were uh, appending those two arrays in cross way, let's say in array 1 these two values were put it, and this loop got it stopped because the array 2 got ended up with all the elements. So these two values will append with the march list blankly. We'll just blankly add this part with the rest of the march list, because we don't have to check with anything else, because these two were the remaining parts. So the remaining parts will be adjust blindly with the main list. So we can write this part. What if the array 2 has the remaining part? The array 2 had some remaining part in that array. So for that, we will do the same thing. We will just check the index of array 2. If it is still under the hood of the length array 2, then we will put the new value in that march position and increase the index of array 2 and increase the position index of the array. This is how we can insert the uh, arrays into a one fixed array. Let's have a look into the code. Let me pause it for a while. স্যার শর্ট আরেকবার দিবেন? পাইথনের কি স্যার অ্যাপেন্ড করা যাবে? হ্যাঁ আচ্ছা, yeah guys, can you see the code here? Yes sir. Okay, so I'm just briefly going through the code that I have just discussed here. So firstly, I will be okay, so this is not the right code to solve this assignment. Okay, because the assignment has a driver code, and this code I have written here does not match with the driver code. Also, this is your first lab, so I'm trying to making things more simpler. So just don't copy and paste from this part. So this is a Java code I have written. I didn't show the Python code because that's way simpler compared to that. Guys, please listen to me very carefully because yeah, there is some language barrier here. So when we'll be talking, just try to be attentive. Okay, otherwise it will be hard for you to catch the thing. Uh, okay, I'm facing network issue. Wi-Fi. Okay. Yasir Ahmed, are you there? Anyone? Guys, can you hear me? Yasir Ahmed, are you there? Yes, sir. Yes Sir, we can hear Yes sir, you. we can hear you. Okay, so let's
have a look in the code, how the code will look like. So here we have two arrays, array 1 and array 2. One is smaller, another one is bigger one. So now we will declare another new array which will have length of the sum of these two array. Like if this array is length 4 and this array is length I guess 6, so the new array will be length of 10. So we are just declaring the length here. As we saw in the pseudocode, we need three variables here. One is to I is for iterate the array 1, j is to iterate the array 2, and march is to iterate the marched array. Okay, so these are the indexes starting from the 0. First, we check if the I index is in between or under the length of array 1. Also, we have to check the index of j, the value of j is under the limit of array 2 of length, because no index can cross the length limit. Okay, if a array length is 4, it can go up to index 3. There is no index called 4 in array which has length 4 already. So here we are comparing the index values of array 1 and 2, array 1 index I, array 2 index j. If array 1 of I index is smaller, then we will put that value in particular index of new array. And as we are done with this value, so we will just increase it and also increase the index of the March array, because we will be putting the value in the next address, not the same address again and again. So what if this gets conflict? Let's say the second part is smaller, the array 1 is bigger, then we have to put the array 2's value in the March array. So we are just doing the thing here. This is the array March, this is the index. We put the smaller value, which is here array 2, in array 2 j index. We'll put this value here and increase the array 2's index and also increase the March index as well. So what will happen, as this array is shorter, so this will end up very early. So what, let's say as this is smaller one, so it will end up early than the array 2. Array 2 will be remaining few values, let's say 1 or 2. 1 and 2 values will be remaining, let's say. So what will happen, as array 2 has remaining values, so its index is still under the limit of the length. So what will happen, we have declared a while loop here. This while loop is outside of the initial while loop. All right, so here what we're doing, we are checking is the j index is under the limit of array 2. If it's satisfied, that means if it gets 2, what it means, it means the array 2 index is not covered every element. There are some remaining part. The remaining part, what will happen, the remaining part will insert at the end of the March array. We will be increasing the array of array 2's index, and then we will also increase the index of the March array. If you write the code in Python, you don't need to put the new arrays index, because you just write the new array dot append. It will automatically insert the new value at the end. But as we are using Java here, you are free to use any language again. So we need to keep track of the index of the new list, new array or new list. So that's why, স্যার yeah. অ্যারে 1 আর অ্যারে 2 কি বলে দিছে যে ওগুলো ডিসেন্ডিং অর্ডারে আছে? Hey, yeah. In the question is already said that the array 1 and 2 are ascending order. It said non-descending order, which actually mean is ascending order. ও আচ্ছা। Okay, so স্যার probably you যদি guys, এরকম হইতো যে yeah, বলা নাই, ধরেন yeah, yes. 3 1 Then এর পর 3 you have to তারপর sort 2। these two first. If the question didn't explicitly say it, there are two arrays are in ascending orders. Then first, what you have to do, you have to arrange the array in ascending order first. Then you can work with as we did already. So if the array 1
was not in ascending order, first you have to sort it down in ascending order, then you can merge these two part. Okay. So I've just written the pseudocode. The class will be recording. Just follow up the pseudocode and try to implement it in your own language. So I'm not going down to the how to write the code and how the code will be, but there is a symbol I have written in Java because most of you can face problem in Java, and I don't prefer to switch any language. Whichever you are comfortable with, just go with that. But this is not the perfect solution for assignment, so you can't just copy and paste this in your assignment because there are some driver code will be given. So if you run, it will be working accordingly. So far, are we done with the assignment task one? Anyone? Okay, so this is a task two, and I won't be discussing the code part here. I will just explain the things how you can solve it. I won't be going in depth. This one kind of similar problem as before, and here we also use the array technique here. Guys, achen naki nai? Hello. Yes, sir. আছি স্যার। Okay. স্যার Yes, sir. Uh, okay, so those who didn't get today's lecture fruitfully, I have another class in 11 a.m. and I have another class today at 2 p.m. I believe. Yeah, so you can join that section as well for today. Okay, you can ask me the recording link. I will give it to you after today's class ends up. So I have two labs of 220 today at 11 a.m. and 2 a.m. Probably those will be মানে বাংলাতে হবে। তো আপনি যদি ইংলিশে বুঝতে প্রবলেম হয় তাহলে আপনি আমাকে নক দিন, আমি রেকর্ডিংটা শেয়ার করে দিব। ঠিক আছে? স্যার এই প্রবলেমটা এভাবে করলে হবে? There are lots of way to do. Just you have to figure it out. It can be solvable or not. My work is to just explain the problem with you guys. And yeah, probably there's a easier task to solve. I guess everyone can solve it. Just let's have a very short view on that. So I'm not going the formal definition and the formal question pattern. I'm just briefly describing what the problem said and how to solve it. So স্যার একদম yeah, ধরেন অপটিমাল যদি না হয় তাহলে কি মার্ক no, কম পাওয়া mark যাবে? mark কম হবে না, you will get the probably the same mark. ধরেন আপনি তো অনেক মানে সুন্দর করে করলেন যেহেতু, কিন্তু ধরেন আমারটা ওইরকম হয়নি, একটু Same লেন্দি mark পাবেন, no, you will get definitely full marks if the output and input is same. ওকে স্যার। Okay, so I won't be losing that much time on this question. Let's say what's happening here. So the sky thing you are seeing is basically water, and uh, and the bar you can see here, this 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar. There's some bar which is working as an index here. So you can see the height 186. That means the first is 1 height. This one is the 8 height. This one is the 6 height. This one is the 2 height. This is the 5. This 4. The height is 8 and the height is 3 and the height is 7. So the blue one or the sky blue color, the thing is water. So we can see there is some water here, right here. So the question asked me to find two bars which have enough height to store or to contain maximum amount of water, যেটা অনেক বেশি পানি স্টোর করতে পারবে। So let's say this bar will not be appropriate because it is has a less length than the water. The water length is actually 7. Okay, actually 7.
the water length is 7. So your bar will be equal 7 or up above 7. It won't be less than 7 because the peak of the water is 7. So which bar you choose, it has to be equal to 7 or more than 7. But it can't be less than 7. If it's less than 7, what will happen? It will fall down below. It will cross the bar. So the question is you have to choose two index or the two heights which is 7 and above and contains maximum number of water. So let's say can we choose this one? No, we can't choose this one because it's below 7. Can we choose this one? No, we can't choose. We can't choose that even. Not that. But yeah, we can choose that. It has 8 length and the water level is below of it. So, but there is a problem. What problem? Is there any better solution? Let's see find the better one. Okay, that's the start one. Okay, we will be starting from here and we can end it up here. But there is a better one. Which one? Can 3 can be solvable? No, 3 can't be solvable. Can 7 be solvable? Can 7 be the ideal one? Yes, 7 can be the ideal one. How? If we choose 7, then it will contain this amount of water. If we choose this pillar or this bar, it will contain this amount of water. So we can see if we pick the second one and the last one, it contains the maximum amount of water. Even though there is a solution of 8, this pillar, if we pick this pillar and this pillar, what will happen? The water content will be fine, but the amount of water will be not be the maximum one. So what we can do, anyone have any idea how can we solve it? Just don't go with the code, just say some uh, brief or random approach to solve. We won't be discussing that much code here. So can we just find the area so that we can understand which one gives us the much amount of water? Okay, let's see one approach. Okay, so if we um, okay, so what we need first, we need a pillar or a bar that is 7 height or more than 7 height. We need that. So let's start finding from left to right. If we travel left to right, which one is the first bar that is 7 and 7 above? Let's say we are traversing from this one from left to right. So which bar will be the first bar that will having length of 8, length of 7 or more than 7? So ফার্স্ট মানে ইন্ডেক্সের ফার্স্ট যেটা মানে আই যেটা 1 সেটা হ্যাঁ, this index the 0, সেকেন্ডটা this index 1, this index 2, this index 3, this 4, 5, 6, 7, 8. So if we go to the left to right, we will find this one is the satisfying our condition. Our condition is what? Bar has to have greater than or equal 7 height. This is the condition. So we will find this one. This is 8, which satisfies our condition. So we pick the left side one. Now what we have to do? We have to choose the right side. Now we will do the reverse loop. Are you guys familiar with reverse loop or inverse loop? Like starting from right to left. Yes, sir. So now Yes, we sir. have to do, we can give a traverse or আমরা একটা নেগেটিভ লুপ রান করতে পারি. We will run a loop from the negative index. Let's say we are run a loop from right to left. So which bar or which pillar will satisfy this condition? Bar is greater than or equal to 7. We can see the first will consider as the correct one because it is 7, which is satisfying this condition. So the gist is first we will run a loop from left to right and we will find the first bar which satisfied equal to 7 or more than 7.
then we will store here 8, this one 8. Then we will run another loop from the negative index. Which one comes first, which one comes satisfy this condition, we will store it. The first one satisfy this one because it's equal to 7, so its height is 7. Now what to do? স্যার আপনি কি এটা ওই মোট লেন্থ কে n/2 কইরা ওভাবে করে করতেছেন? না না, ওটা ওটা দরকার নেই। আপনি হচ্ছে 0 থেকে লেন্থ পর্যন্ত একটা চালাবেন, আবার হচ্ছে -1 থেকে 0 পর্যন্ত একটা চালাবেন। লেফট টু রাইট চালাবেন, রাইট টু লেফট চালাবেন। লেফট টু রাইট যেটা চালাবেন ওইখান থেকে প্রথমটা পিক করবেন, রাইট টু লেফট যেটা চালাবেন ওইখান থেকে প্রথমটাকে আগে পিক করবেন, তাহলেই হয়ে যাবে। প্রথমটা পিক করার কন্ডিশন কি? বার উইল বি গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 7। এখানে বার মানে কি? বার মানে হচ্ছে এই যে এই ভ্যালুগুলা বার। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, এখন আমাকে বলেন এই যে এটা হচ্ছে 8 কি ছিল? 8 হচ্ছে আমার হাইট ছিল। 8 was my height, 7 was my height. So what was the index of 8? First 8 index. What was the index of 8 height? ও 1 Sir, 1, 1. 1 What was the index of 7 height? 8. 8 8. Then if we subtract from 8 to 1, what will the answer? 7. Okay. So this part is 7. And the water height is also 7. As we can see, this is a square field. So the answer will be 7 multiplied by 7, which will be 49. Did you guys got it? মানে স্যার আপনি জাস্ট প্রত্যেক কোড অনুযায়ী কন্ডিশন গুলো চেঞ্জ করছেন। কন্ডিশন তো একটাই, জাস্ট আমি চেক করবো যে কোন বারটা সবার আগে আসতেছে, যেটা না সাথে মানে থেকে। ধরেন আগের হ্যাঁ কন্ডিশন যেরকম ছিল যে দুইটা লুপ করছেন, কিন্তু এইবার হচ্ছে প্রথম লুপের মধ্যে প্রথমে কোনটা আছে আর শেষে কোনটা আছে এটা হ্যাঁ আগে হ্যাঁ চেক এক্স্যাক্টলি, করতেছেন। ইয়েস। মানে ওই তো মানে কোশ্চেন হ্যাঁ অনুযায়ী চেঞ্জ করতেন সব। হ্যাঁ, কোশ্চেন অনুযায়ী লুপ চেঞ্জ হবে। এটা থেকে আপনি অপটিমাল, ইউ ক্যান ফাইন্ড মোর বেটার অ্যাপ্রোচ ইফ ইউ ওয়ান্ট। মাই one is pretty much simpler. I'm just going left to right, finding the first one that is equal to 7 or more than 7. Again, I'm using another loop which is going right to left and finding the bar which is 7 or more than 7. I already got that bar and find the index, then subtract the index and just multiply the index with the height of the water. This is the height of the water, height water, and this is the subtract of index, subtract of index. It's pretty much a easy task, I guess. When you watch the recording again and try to solve by yourself, I guess you can solve that time. I already just showed the approach, the thinking approach basically. So this too was the task of array. Did you guys are you guys familiar with linked list? না No, sir. Oh gosh. So I will suggest you guys, as today's all classes are recording, so I will suggest please give me a knock after today. I will share a link that is in Bengali, so you can watch that again to understand in better way. So also single linked list is just a introductory topic of today. The linear array we have already discussed was the topic of 110 So from this topic we will be starting the journey of 220 CSE220 data structure, and more or less we will be having 3 labs I guess on linked list. This linked list will have the maximum number of your theory assignment, theory meet or theory quiz. So try to learn the linked list very strongly. So let's say so far we have okay, so just guys just answer quickly Jay, when we have to store multiple of values, what technique we use? So we put them in an array. Yeah, them put in them array in an and array. run a loop. So but there is a problem, like let's say we
CSE. So my few students storing their values. Name is A, B, D. Okay, just three values, and their marks in okay, just semester going very fast now. Semester, let's say 1, 3, and 7. 7 semester, 1 semester, 3 semester, and their CGPA. Let's say 2.6, 3.6, 4.6 can't happen, 3.9, let's say. So we have using array for a long while, and the problem we face if we want to put a particular values, a particular humans multiple values, then we have to use multiple of arrays, one multiple types of array, one for student, one for semester, one for CGPA. So let's say what will be the CGPA of A? Anyone can answer that? The CGPA of A? Sir, 2.6. 2.6. Yeah, 2.6. But the thing is, this is not a optimal way. Let's see the problem. The problem will be first, let's say you are of B. So first, I have to find your name from the student and your index. Then if I want to check your CGPA, I have to go to the particular index. But there is a thing that I have to go to your find your name, there find your index, then again find that index CGPA. Also, what will happen if I want to insert of another student C? Let's say I will be inserting C. So what will happen? You again have to declare a length of array. The length will increase. You have to put the new value inside. You have to put another value inside of the array, right? But things getting complicated, right? We are working with values, number of values. So we have to store it ক্যারেক্টার মিডলে না ক্যারেক্টার লাস্টে সি ইনক্লুড in the করছে middle of the array. So we are plugging a new value inside of the array. Let's see in a particular index. So what will happen? You have to reform the length of that array. You have to resize the array. First, you have to sort the left side. Then you have to put the new value that you have to put the right side. So there is a hassle of changing the arrays. So that we have taught in 110. But in 111, we have introduced with another new technique. What it is? What is it? What's the technique that we can store multiple of values here? That is just an object. Object. Let's say we build an object like this way. This is our object. So what will happen? Object will have multiple of values. Let's say object a dot name, then object a dot CGPA, then object a dot semester. So then what we are doing, we are having an object, and under the object there are multiple of values, variables which are instance variable. So under the object we have multiple of variables like a dot name, a dot CGP, a dot semester. In that we can store the respective values. Then we have to create another object of B, another object of C, another object of D. Object, object, object. But what's the problem here? Can anyone feel the problem? Was the problem can occur? So if it's about 10 or 20 people, it can be managed. But if it's about 100 or 1,000, then that many data will cause problem. Okay, the thing is, we are creating the object at once, only the one time. We are not again multiple repeatedly. We are not creating object for a particular person. The thing is, these things are not stored. These things are not have a sequence. So what if we put the object in a list? Like these are object, that's fine, but these are scattered. One is individual, C is another way. But I want to keep all the things together in one file or in one variable. So an array of objects. What?
An array of objects. Yes, an array object. But again, there is a problem. If you want to increase another object, you have to work with length. So if you want to delete one object, one value on one object, you have to again resize it, have to change the position of the right side array, right side values. So these things are getting hassle, right? So we have introduced a new technique which is called linked list. Linked list. You will get more detailed gist in theory classes, as we are just lab here. So we have to go through the main part very quickly. So linked list, what's doing is creating, let's say an object A. An object has values like I'm saying a dot name, a dot cgpa, a dot semester, this type of value. Let's say it has a dot name and a dot next. Okay, then what, there is another object B, and let's say another object C. It has also same structure array, same structure object. Everyone has name and everyone has next value variable. So what the next will do, it will store the address of next object. The next will store the address of next object. So what will happen, can you guys just feel the need of it? What things is doing is just having its own values. Also it has a variable called next or call any variable. What the next is doing, it is storing the another address of an object. So as a result, So it makes it to where the data does not need to be stored contiguously, uh, like one after the other. Array is stored like one after the other in a data, right? Like in the memory. It's not the case for linked list, right? linked is Because doing the same thing. It's just one object is storing the next object's address. So if you want to access object C, what you have to do, you have to go iterate from next, uh, from this object next to another object, to this object next to another object. Then you can access the object C. If you want to access object D, then you have to go through the next to object D. So through the next, we can iterate to next or the another object. What's the benefit here? If we only can know the address of A, we can know the address of everything. That's the main part. So what if we want to delete one, if we want to remove one, let's say we want to remove the object C, what we just have to do, we have to do very small thing. We just have to change the address of next, it will go to the object of D. স্যার তাহলে যদি এ থেকে ডি করতে চাই তাহলে কি এ ডট নেক্সট ডট বি হ্যাঁ ডট হ্যাঁ নেক্সট ডট সি ডট নেক্সট এইভাবে করে বের করব? হ্যাঁ 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 আচ্ছা ঠিক আছে। Yes, that's the iteration of linked list. Okay, but did you guys just understand what's happening here? We are just Yes, sir. linking the list, linking each of the object. As we are linking the object and it's kind of working like a list here, that's why it's called linked list. Sir, are we using the concept of stack? No, stack is not used here. so if we just change the pointer, that means the object still exists in memory, isn't Yeah. like? So does that have any implications in the space complexity, or No, is it irrelevant? space, there's not really that is space complexity. Yes, there is a space complexity that you don't have to use multiple arrays now. You just linking multiple of objects just with a variable, just with an instance variable of that object. As a result, when you want to remove one or add one, you can do anytime. Let's say I want to add another object in the between, like here, like between of B and C. So what we'll do, I will create an object, let's say object X. It will have its variable. It could be name, age, anything. Uh,
what will I do? I will just connect the next with this object, and the next this next will be the this object. That's how I just inserted a new object here. In list, I have to do in multiple of ways, like uh, extending the length, putting the value inside, shifting the value of the middle. But in linked list, I just have to change the address of it. So just today we will just have a short look how we can create an object, create a linked list. So what's the first thing here? First thing we need object, right? What's the main gist here? The main gist is creating the object. Let's say we have an array like 7, 8, 9. Guys, are you guys here? Yes, জি sir. স্যার আসছে। Yes, sir. Guys, trust me, this is the crucial part. Without understanding this part, 220 won't be 220 will be nightmare. Just you have to understand what is linked list, how it works. You understand it in theory or lab, no problem. Just you have to understand it very wisely, because বাংলায় হলে হয়তো অনেকের সুবিধা হতো, but I know. Let's see. Linked list, just try to focus on that. So these are the values. My object is my target is to create something like that, like object A will have number 7 and will have next. সো বেরই হবো ধরো 12:30টার দিকে, এই জন্য জিজ্ঞেস Oh, করলাম। acha. Hello. Okay, this is object, another object, let's say B. It will have num variable, which is 8, and next. This object C, or any object which will have, guys please response, what will happen here? Num variable will have 9 and next. Guys, are you guys there? Hello, anyone? এটা on করে কিভাবে? Hello, can you on your mic now? জি Yes, স্যার, sir. এবার Okay, okay, Sir. okay. So this is my vision. So initially this next will be none. Okay, at the very beginning it will be none, null, on. Okay, none in Python, null in Java. স্যার নেক্সট এর টাইপটা কি হবে? It will be okay. The type will be object type. Object. Let's say you are creating an object, so the type will be object, like OB, like the class name basically. If you name the class as object, then it will be object type. I'll be showing the few codes later. Just let's focus on the main part. So what I have to do, I will connect when the object B is created, I will change the none value and put the next value object B, like object B. So what will happen? It will connect this part. So when object C is created, I will change the none value and put the next value as object C. What will happen? It will connect to the next part. Okay, so let's do that. uh, I won't be showing that much code here because my focus is to give a brief idea. So first we need to build objects. So what we do, we need a class. In linked list, we don't call it object. Okay, in linked list we use a term called node. For every object we call them node. I use the object part here because you are already familiar with the class object, but formally we call them node. One node, two node, three node. There are three nodes here. So let's create a node class here. If we write in Python, let's say dev, this is the instance class, instance method in it. It will take one value. This self means in Java this.
Okay, so value, what value? Like object A's value is 7, object B's value is 8. This is the value we will pass here. So I'm not writing the code. I will be giving the code to you guys. You can check the code from there. I'm just writing things informally. So what I'll do, I will just self dot, let's say value equal to, let's say keep the variable parameter as v. So we'll put the v in self dot value, and we will have another instance variable which is next, or you can use address, or you can use any sort of thing, but next is the convenient way. It's also a variable, you can use any sort of variable, which is initially none, all null. So what will happen here, we will just call the node like that. Node from object A we will put 7. That's all. So what will happen, the 7 will come to v, then the v will insert to the instance variable of that object self dot value, and another variable will create which will be none or null. Are you guys so far with me? Yes, sir. So just depend considering the example here 789, just keep a idea how many objects I need to create, like that, objects or node, let's call it nodes formally. So my question is, here is a list of 789. So I want to create a linked list. So how many objects or how many nodes will be there? অবজেক্ট তো তিনটা থাকবে না? Sir, 3. So just guys, get used to the term of node. We won't be saying that object. Okay. So in theory, we will hearing that node 1, node 2, node next node. So just get introduced with that. Node means নোড মানে কি অবজেক্ট? node মানে node means হচ্ছে this object is one node. This object is one node. The complete package is a node. Okay. This two is under an object, and an object we are calling it node, nothing else, just a formal term of an object. So guys, how many nodes we need to create? Come on, first. 3 nodes for Three 3 node. data. Three. What if there is another 3 values? Then we have to do it 6 times, right? Yes. But it's getting redundant. Like, what if we create an automated loop, which loop will create objects its own self? It will be better, right? Let's say you have 7 values in your array. You have to create 7 nodes or 7 objects. But if I create that objects in an loop, it will get easier. The loop will create the objects. I don't have to manually create it. So let's say I'm So I writing. had a question. Yes, yes, Array, we had a thing called pass by reference. yes. Does pass by reference exist for linked list as well? Yeah, but here we are just connecting the nodes. We are just connecting the objects using the reference. Reference is nothing, just the address of that object. So like if I like make a variable called current, a node called current, and Yeah. then make it like my first data, like for example, Let's see. Yeah, if we are my doing that. fir- Yes, we are doing yeah, that. first is that, and then like current dot next, Yes, you are and doing then it. I do current Exactly. dot data. Yeah, yeah, yeah. Almost like So that. that Just will yeah. Here we will be doing that. Just keep a focus here. So this is the class of creating node or creating object, but we have to create a linked list. This is not creating the linked list, it's just creating an object of a linked list. So let's do that here. So let's say I have a list here, a list of 7, 8, 9. So uh, uh, here I have just said you one thing, if you guys have listened that, to iterate all the objects or to access all the objects, I just need one value. What is it?
So let's say I want to go to the C. So how should I start? If I want to go to the object C, so from where should I start all the time? Head. Object A. Yes, head. It is, this is the first object or the first node. It is primarily called head. Okay, head means the uh, the the principle of the nodes or the initial object or the initial node. So I need a head. Through the head, I can access all the objects later, all the nodes later. So let's create an object here, node. So 7, 8, 9. Which one will be the head? Come on, fast guys. 7. 7. 7. So So 7. yes, 7. So let's create a node and pass the 7 here. So we can pass the 7. Let's pass the index because 7 is just a number. We have to do in general way. So we are just passing the 0 index to the node. What will happen? This head will have a head uh, which will have, let's say, a random address. Everything has a random address. Every object has a address. Let's say this object address is 1 to 1. It will have a value which is 7 here and a none. Okay, so as we have head here, we have another, we need to make another variable which is called tail. What tail do? Tail keep the track of the last element. So far, can you anyone tell me which one is the first element here that we have created already? 7. Yeah, 7. Which is the last object, last node we have created already so far? So far, which one is the last node we have created so far? 9. No, List 9. We haven't created the 2. 9 yet. We just have created one node, which was primarily 7. So that's the first, that's the last. We haven't created the 8, 9 yet. So we are putting the head value in tail. Are you guys so far good with it? So primarily we have just created one node. We are declaring the node as head and tail because there is no further node here. Now create a loop. You can use any loop, while loop, for loop, any you want. I'm just writing in short, like for I, it will start from one index to length of head, length of list. So this is index 0, this index 1, this index 2. Can you guys tell me why I have started from 1 to the length of list? Why I didn't start with 0? 0 is already declared. Yeah, 0 I have already created for 0, so no need to create for 0. I should start for after the zeros and till the length. So what I have to do, guys, very careful here. First, this I will write here 3 lines. These 3 lines are the crucial lines of the creating linked list. তাহলে কি আবার লেন্থ প্লাস 1 করা লাগতো না যেহেতু 1 থেকে করতেছি? No. The length is fixed. It will start. It will end up at 9, but it start from 8. 7 is not included in the loop because 7 is already created. Okay. So what is the length of list? Length of list is 3. And we know 3 is not included here. We go up to the 2. So it will traverse 1 to 2. Okay. It's a just basic loop. You can write it down and just give a run and check. So let's go forward. Guys, listen 3 lines. First, we have to create a node. For which value? We have already done with 7. For which value we have to create the node? For 8. For 8, or particularly for I index, right? So let's create a node. Let's say new node. And what we'll do, we just call the class we have written on the top, call the class and put the value here. What will be the value? The value will be lists I index value, which is
8 here because it is starting from 1. So what will happen? It will create another object, and it will insert in new node. New node is just a random variable. It temporary variable basically. So another object will create, let's say 372. It will have a variable, let's say value. This is the value, which is v. V means here 8, and another variable next. Next is initially none, nothing. So we have created another node for 8. What is our task now? Anyone, please response. What is our task? What should I do now? We have created 7 and we have created 8. What should we do now? Should we create a temporary node? We have already created a temporary. Just think very simple way. Like we have created for 7, we have created for 8. What makes linked list? Create a new node No, which not is really. next than 8? No, not really. We have created this node for 8, like here. Head Now our task is to connect this one to this object, to head this dot node. next is equal Yes, to let's see. We won't touch the head. The head will be constant. We won't be changing the head. The head is fixed. Let's say uh, uh, so my task is to change the next and put the value of this object. So what we can do here? Okay, this is the new node. Head dot next dot value সমান Okay, সমান okay. 8 বা এরকম কিছু? So let's say tail. What is the tail value now? 1 to 1. This one. That what's the current value of tail? This object? header symbol. Yes, this object. 7. মানে অবজেক্টের নাম্বারটা কি? এটা? Yes, sir, 1 to 1. 1 to 1. So what will be the next of it? So let's say 372. yes, 12 dot next. The next of the 1 to 1 will be 372, which is new node. Okay, so we have just connected this part with that part. So now what will be the tail? Tail means the last object, the last element. So what will be the tail now? The tail will be new node. So now the tail is 372. Okay, so let's say the tail is 372. Let's iterate the loop again. The loop will again come here. What happening? It's creating a new node. tail dot next টা বুঝি না এটা কি করলাম হ্যাঁ হ্যাঁ জি এখন আসতেছে, এখন দেখেন তাহলে বুঝবেন। আচ্ছা, so again the loop will go onward for element 9. So what 9 will do? 9 will come here and pass to the node right here. Another node will create. Let's say another node is creating here. Very first is value, which is 9, and then there is a next, which is initially none. Then this line is over. Let's go to the next line. So far our last iteration, our tail was what? Our tail was 372. In our last iteration মানে এই টেল যে কাট টেলটা হ্যাঁ একটু দেখেন, এটা দেখেন। তো in our last iteration that we have already done, last one, the tail was updated to 372. 372 is the second object. We can see here is the second object. So now our task is the second object has a next. We should erase that null and connect with the object address. So the tail is currently referring the object to the second node. So what will the tail dot next? The tail dot next will referring the new object, right? The new node. So the tail dot next is referring the new node. Which new node? That we have already created. Which one we created? We create the 37C700 object. So it's just inserting here. What is here? Tail dot next. What was tail? Tail was this object, but this node, and its next was next equal to this object. So it got connected.
as we already updated the next part, so we can update the tail now. So now we will erase the tail and put the new tail here 700. So we just update the tail with new note. New note was which one? This one. Now this become the tail, and we don't have any other element, so we don't have any loop now, so the code will end it up here. Did you guys understand that little bit? স্যার মানে লিংক করাটা আসলে বুঝি না এটা কি হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, লিঙ্ক করা যদি আমি সিম্পল ভাষায় বলি একটু, তো ধরেন যে আই এম জাস্ট ট্রান্সলেটিং দ্য সেম থিং দ্যাট আই হ্যাভ ডিসক্রাইব সো ফার, জাস্ট দ্য সেম থিং ইন 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 বেঙ্গলি। লেটস সি হোয়াটস হ্যাপেনিং হিয়ার। যারা যারা একটু বুঝে না এখন একটু শুনেন, আই গেস এখন ঠিক হয়ে যাবে। সো ফার্স্টে আমার ছিল হচ্ছে 7 8 9, তিনটা ভ্যালু ছিল, তিনটা এলিমেন্ট ছিল। তিনটার জন্য আমি এখন একটা লিঙ্ক লিস্ট ক্রিয়েট করব। তো সবার আগে আমার লিঙ্ক লিস্ট ক্রিয়েট করার আগে হচ্ছে আমার প্রথমটা দিয়ে আগে হেডটা ক্রিয়েট করতে হয়। তো আমি হেডটা কিভাবে ক্রিয়েট করলাম, হেড দিয়ে একটা ভ্যারিয়েবল দিব, দেন ক্লাসের নামটা দিব, ক্লাসের নাম ছিল হচ্ছে নোট। নোটটা দিয়ে আমি হচ্ছে ওইটা ভ্যালুটা পাস করে দিব। লিঙ্ক লিস্টের 0তম হচ্ছে 7 ছিল, 7টা পাস হয়ে যাবে। তো ওইটাকে আমি হেড বানিয়ে দিব। হেড মিন্স হচ্ছে ওইটা আমি একটা ভ্যারিয়েবল স্টোর করে দিলাম। তারপর আমার লিঙ্ক লিস্টে হেড আর টেল লাগবে। টেল রিপ্রেজেন্ট দ্য লাস্ট ওয়ান, হেড রিপ্রেজেন্ট দ্য ফার্স্ট ওয়ান। সো আমার যেহেতু একটা অবজেক্ট সোফার ক্রিয়েট করা, আমি ওইটাকেই টেল বানিয়ে দিব। একটু বুঝতে পেরেছেন আপনারা সবাই? এনিওয়ান? Yes, sir. এটুকু কারোর প্রবলেম ছিল উপরে লুপের বাইরে? No, sir. না স্যার। ওকে, সো এখন এখন দেখি, এখন এটা একটু বুঝি, এটা 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 সো এখন দেখি, এখন কি করবো, এখন তো আমার আরো তো অবজেক্ট আছে, তাই না? আরো তো অবজেক্ট না, বারবার অবজেক্ট বলতেছি, আমার তো আরো ভ্যালু আছে, 8 আছে 9 আছে। এখন সবগুলো তো আমি একটা একটা করে তো আর বানাতে পারি না। আমি একটা কাজ করবো, আমি লুপে পাঠিয়ে দিব, লুপ দিয়ে ক্রিয়েট করব। সো আমি একটা লুপ বানালাম, যেহেতু আমার 7 নিয়ে কাজ শেষ, 0 ইন্ডেক্স নিয়ে কাজ শেষ, এখন আমি 1 থেকে শুরু করব। 1 থেকে বাকিগুলা, বাকি এলিমেন্ট গুলা আমার এখানে 8 আর 9 আছে, আর নাই। সো আমি 1 থেকে স্টার্ট করবো, বাকিটুকু জানবো। 0 ইনক্লুড করি নাই কেন, কারণ 0 নিয়ে আমি অলরেডি কাজ করে ফেলেছি। তো এখন আমার কাজ কি, এখন হচ্ছে আমি টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবলে নতুন অবজেক্টটা ক্রিয়েট করব। তো এখন দেখেন লিস্ট অফ আই, লিস্ট অফ আই এর ভ্যালু কত এখন? এখন হচ্ছে 8। তো এটাকে আমি নোটে পাঠিয়ে দিলাম। নোটে পাঠালে কি হবে, আমার একটা নোট ক্রিয়েট হবে, এই যে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট হবে। এই যে আমার, এটা হচ্ছে আমার হেডটা ছিল প্রথমটা, এটা কোনটা, এটা হচ্ছে আমার এটা। তারপরে এই যে আমি একটা নতুন, এই যে এখানে যে পাস করলাম, এটা কারণ আমার এই অবজেক্টটা ক্রিয়েট হয়ে গেল, এটা এটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে। এখন দেখেন একটা জিনিস, আমি এখানে নতুনটা একটা অবজেক্ট বানালাম বা একটা নোট বানালাম। এই নোটটা আমি একটা ভ্যারিয়েবল রাখলাম, টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবল একটা। এখন দেখেন আমার একটা যেহেতু লিঙ্ক লিস্ট, আমার কি এটাকে এটা দিয়ে লিঙ্ক করতে হবে না, কানেক্ট করতে হবে না? জি স্যার। এখন কানেক্ট আমরা কিভাবে করি, যে এখানে যে নাম দিতেছেন না, এই নামটা আমরা কেটে দিব। নামটা কেটে আমরা 372 লিখে দিব। তাহলে হবে কি, যে ওর যে নেক্সট থাকবে ভ্যারিয়েবলটা, নেক্সট দিয়ে 372 কে মিন করবে। ঠিক আছে, এটা আমার এখন টাস্ক। আমার আগে যে নামটা ছিল, নামটাকে মুছে দিয়ে ওইটা ভ্যালু আমি এই অবজেক্টে ভ্যালুটা বসাই দিব। ভ্যালু মিন্স হচ্ছে অ্যাড্রেসটা, নট 8 7 এগুলো না। তো এখন দেখেন আমি যখন নতুন নোট কানেক্ট করি, ওটা কি আমি পিছন দিকে করি নাকি সামনের দিকে কানেক্টটা, মানে আস্তে আস্তে কি আমি পিছন দিকে যাই নাকি সামনের দিকে যাই যখন কানেক্ট করি? মানে ধরেন যে দুইটা অবজেক্ট 1 2, নতুন একটা অবজেক্ট দিব 3, 3টা কি আমি লাস্টটার সাথে কানেক্ট করি নাকি প্রথমটার সাথে কানেক্ট করি? Sir, বুঝি না স্যার জিনিসটা। আচ্ছা, Sir, কোশ্চেনটা হচ্ছে ধরেন যে এটা এ বি সি নোট, হ্যাঁ। এখন ধরেন যে আমি একটা নতুন নোট বানালাম সি, সিটা কি আমি প্রথমটার সাথে কানেক্ট করবো নাকি লাস্টের সাথে কানেক্ট করবো? লাস্টেরটা স্যার। লাস্টের সাথে। তো last আমার, return সাথে। হ্যাঁ, তো আমার এখানে মনে রাখতে হচ্ছে যে লাস্টে কোনটা, ফার্স্টটা কোনটা, এটা তো আমার লাগবে, আপাতত লাগবে না। যখন আমি নোটটা ক্রিয়েট করব বা লিঙ্ক লিস্ট ক্রিয়েট করব, তখন আমার লাস্টের গুলা লাগবে। তো লাস্টে হচ্ছে আমার টেইল। তো দেখেন টেল দিয়ে আমি হচ্ছে আস্তে আস্তে কানেক্ট করব। তো টেলের আমার এখন ভ্যালু কত বলেন তো? একদম শুরুতে আমার টেলের ভ্যালু কত ছিল? ভ্যালুটা বলেন, মানে ভ্যালু মানে অ্যাড্রেসটা বলেন। হেড ছিল হেডের অ্যাড্রেসটা কি ছিল? এ
আচ্ছা ধরেন যে আচ্ছা এটা অ্যাড্রেস ধরেন যে এই দিলাম, এটা অ্যাড্রেস হচ্ছে এ, ঠিক আছে। এখন ধরেন যে তাহলে আপনার কি মনে হয় টেল ডট নেক্সট মান এটা কত, এটা কত সোফার? এ। মানে না না, এই দেখেন এটা কিন্তু নাম ছিল, খেয়াল আছে এটা কিন্তু নাম ছিল আপনার, ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কিন্তু নেক্সট, এটা মানে হচ্ছে নেক্সট, হ্যাঁ, জি স্যার। এটা হচ্ছে আমার নাম ছিল। এখন আমি কি করব, আমি আমার টেল যেহেতু এ, আর আমার আমি হচ্ছে মাত্র বি নোটটাকে বানালাম, এখন আমি বি নোটটা এর সাথে কানেক্ট করব। তো আমি কি করব, টেল ডট নেক্সট হচ্ছে আমি নিউ নোটটা দিয়ে দিব। এই দেখেন টেল ডট নেক্সট ইকুয়াল টু নিউ নোট, তাহলে কি হবে, এই যে আমার এই যে এটা মুছে যাবে, মুছে গিয়ে হচ্ছে এখানে 372 বসে যাবে। টেল ডট নেক্সট মানে কি, টেল ডট নেক্সট মানে হচ্ছে এর নেক্সটটা, তার মানে এটা হচ্ছে 372 বসে গেল। এখন দেখেন এখন আমার লাস্ট অবজেক্ট কোনটা, এখন লেটেস্ট অবজেক্ট কোনটা, লেটেস্ট নোট কোনটা, এখন আমি তো একটা এর সাথে বি কানেক্ট করে দিলাম, কানেক্ট হয়ে গেছে। এখন কিভাবে কানেক্ট করলাম, জাস্ট নেক্সটটা মুছে দিয়ে নতুন অবজেক্টটা বসিয়ে দিলাম, এখন আমার এই জয়েন্টটা হয়ে গেল। এখন আমার এও আছে বিও আছে কানেক্টেড, এখন আমার লাস্ট টেল কোনটা বলেন? So, এটা কি সেকেন্ড লাইনটা ছিল ওই যে টেল ডট নেক্সট ইকুয়াল টু নিউ নোট, এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই টেল ডট নেক্সট কি করবে, এটা হচ্ছে এই যে এই দেখেন টেল ডট নেক্সট আমি অ্যাকচুয়ালি দেখাই। হ্যাঁ, একদম শুরুতে কি ছিল, নতুন একটা অবজেক্ট বানালাম, এটা এটা অবজেক্ট বি, ধরেন যে বি বানালাম। হ্যাঁ, এখন এই টেলটা শুরুতে কি ছিল, টেলটা আমার শুরুতে হেড ছিল না, এখন হেডের এখানে কি শুরুতে নাম ছিল, নাম, কিন্তু আমি কি করলাম এই যে টেল ডট নেক্সট, টেল ডট নেক্সট মানে কি এ ডট নেক্সট, এ ডট নেক্সট মানে কি যে এই ভ্যালুটা, এটা আমি কি করবো মুছে দিয়ে নেক্সট নোটটা বানিয়ে দিব, মানে নতুন নোটটা, এই যে এটাকে আমি এখন মুছে দিলাম, মুছে দিয়ে আমি এখানে নতুন নোটটার অ্যাড্রেস বসাবো যেটা হচ্ছে বি। আচ্ছা, জি স্যার, বুঝছি তো। এখানে এখন তাহলে আমি কি, টেল ডট নেক্সট বি বসে গেল। হ্যাঁ এটা বি বসে গেল, এখন আমার সাথে এটা কানেক্ট হয়ে গেল, তাহলে আমি এটার মাধ্যমে এখন আমি পরটা অ্যাক্সেস করতে পারবো। এখন আমি কি করবো, টেলটাকেও চেঞ্জ করে দিব, কারণ আমার টেলটা হচ্ছে টেল মানে হচ্ছে লাস্ট নোট, লাস্ট লাস্ট নোট হচ্ছে এখন আমার নতুন নোটটা, এই দেখেন নতুন নোট যেটা বানালাম যেটা হচ্ছে বি, এটা হচ্ছে আমি এখন টেলে বসিয়ে দিব, তার মানে আমার নতুন টেলে এখন বি বসে গেল, ঠিক আছে সোফার। ওকে, তার মানে আমার টেইলে যদি বি বসে যায় তাহলে বি ডট নেক্সট এর ভ্যালু কত, বি ডট নেক্সট এর ভ্যালু কত ছিল, নাম ছিল, নাম। এখন কি হবে, এবার একটু খেয়াল করেন, যারা এবারও বুঝেন নাই তারা একটু খেয়াল করেন, কারণ আরেকটা ইটারেশন আছে তো, এবার একটু বোঝা যাবে, এগুলো আর কি অফলাইনে বুঝালে বেশি সুবিধা হয়। সো এখন কি হবে, এখন হচ্ছে আমার 8 নিয়ে কাজ করা শেষ, এখন 9 আসলো, এখন আমি একটা নতুন নোট বানালাম 9 এর জন্য নতুন নোট আমার হয়ে গেল সি। তো আমার নতুন নোটটা কি, নতুন নোটটা হচ্ছে সি, সিটাকে আমি একটা একটা ভেরিয়েবল রাখলাম নিউ নোট। এখন আমি কি করবো, বি এর সাথে কানেক্ট করব। এখন বি এর সাথে আমি কোন ভেরিয়েবলের মাধ্যমে কানেক্ট করি, এটা একটু বলেন তো, কোন ভেরিয়েবলের মাধ্যমে আমি কানেক্টটা করি? টেল ভেরিয়েবলটা। টেল ভেরিয়েবল মানে ভ্যালুটা আমি বসাই কোনটাতে, নেক্সটটাতে না? হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো এখন আমি কি করবো, যে টেল, টেল মানে কি, টেল মানে কিন্তু আমার বি, বি ডট নেক্সট, বি ডট নেক্সট কোনটা, এই যে এটা, এটা কি হবে, নিউ নোটটা বসে যাবে, নিউ নোট মানে কত, নিউ নোট মানে হচ্ছে সি। টেল ডট নেক্সট কোনটা, টেল ডট নেক্সট হচ্ছে যে এটা, এটা মুছে যাবে, এটা মুছে গিয়ে এটা নাম ছিল, এটা হচ্ছে এখন সি বসে যাবে, এই যে এই সিটা টেল ডট নেক্সটে বসে গেল, টেল মানে হচ্ছে বি, বি ডট নেক্সট মানে হচ্ছে এটা, এটাতে বসে গেল, এটাতে বসে কি হবে, এটাতে বসলেও কি করবে, এটার সাথে এটা কানেক্ট করে ফেললো, এখন আমি ওইটার থ্রুতে এখানে আসতে পারবো, ঠিক আছে, এটা কানেক্ট হয়ে গেল। এখন যেহেতু আমি নতুন একটা নোট বানালাম বা কানেক্ট করলাম, এখন আমার টেলটাকে আমি আপডেট করে ফেলবো, টেলটাকে আমি কি করব, নিউ টেল, নিউ নোটটাকে টেল বানিয়ে দিব। নিউ নোটটা কি, নিউ নোটটা হচ্ছে আমার এই যেটা, যেটা আমি শুরুতে বানালাম সি, এই সিটাকে আমি এখন টেল বানিয়ে দিব, তার মানে এটা হচ্ছে আমার এখন টেল। আবার পরবর্তীতে যদি আরেকটা অবজেক্ট আসে তাহলে আমি কি করব, ওই টেল ডট নেক্সট এর সাথে অবজেক্টটা ক্রিয়েট করে দিব, তাহলে আমার লিঙ্কড হয়ে যাবে, বুঝে গেছে? জি স্যার, একটু জটিল বাট বুঝছি। হ্যাঁ, মানে একটু ভিজুয়ালাইজ করতে হবে, কারণ কোডে না এটা তো বোঝা যায় না আরকি। তো আমি এখানে আপনার এই যে এখানে ক্রিয়েট করে লিখেছি যে কিভাবে আমি লিঙ্ক, এই দেখেন এই যে এখানে জাভা আর হচ্ছে পাইথন দুইটাই দেওয়া। তো এখানে দেখেন এখানে হচ্ছে সেম ওয়েতে আমি ওখানে যেটা দেখালাম, সবার আগে হচ্ছে হেডটাকে আমি নিউ নোড বানাবো, তারপর নিউ নোডটাকেই টেল বানাবো, এই টেলটাকেই হেড বানাবো, তারপর বাকি এলিমেন্ট গুলা ইটারেট করব, নতুন যেটা হবে ওইটা আমি একটা টেম্পোরারি ভেরিয়েবল রাখবো,
তারপর আগে যেটা টেল ছিল ওটা নেক্সট আমি নতুনটাকে বসাবো, তারপর টেলটাকে আমি এখন নতুন করে দিব, নতুন নোটটা করে দিব। আর এখানে যেটা সি আমি মানে পাইথন যেটা আমি এখনই সোফার পাইথন দেখালাম ওইটা হচ্ছে ওই কোডটা আর কি। এটা আমি মূলত পাইথনে লিখেছিলাম কিছুটা, এটাই। তো এটা যদি আমি একটু কোডে দেখি, ফাইল দুইটাই দেওয়া আছে, ফাইলটা আমি শেয়ার করে দিব। এখানে জাভা পাইথন দুইটাতেই দেওয়া। পাইথনটা যেহেতু এখানে রান করলে হয়ে যাবে, আমি এখানে জাস্ট একটু শর্টলি দেখাই। এটা না, এটা। আচ্ছা, এখন একটা জিনিস বলেন, এটা তো আমি বানালাম, এখান থেকে আমি কি রিটার্ন করবো? এখান থেকে আমি হচ্ছে রিটার্ন করব, বা এখান থেকে আমি রিটার্ন করব হচ্ছে হেডটা। হেডটাকে রিটার্ন করব। হেডটাই কেন রিটার্ন করব? কারণ হেডের থ্রুতেই আমি সব অবজেক্ট ইটারেট করতে পারবো। এটা বুঝা গেছে? পাইথনেও কি এটা সরি জাভাতেও কি এটা রিটার্ন হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, জাভাতে আপনি এখানে যে এই টাইপ দিবেন যে স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক নোট, তারপর হচ্ছে কি পাবলিক স্ট্যাটিক নোট, তারপর হচ্ছে ব্র্যাকেটে আপনার প্যারামিটার গুলা দিবেন আর কি। এখানেই লেখা আছে। আহ, আহ, আচ্ছা এখানে, আচ্ছা এখানে না, এটা হচ্ছে হোল্ড। আচ্ছা গাইস, দেখা যাচ্ছে এটা? এনিওয়ান? জি স্যার দেখা যাচ্ছে। ওকে ওকে, দেখেন এই যে ক্রিয়েট লিংক লিস্ট, মানে যেটা এতক্ষণ বললাম আর কি। এই দেখেন, এই যে পাবলিক স্ট্যাটিক নোট, আমার টাইপটা হবে কি নোট। নোট দিয়ে আমার একটা ক্লাস থাকবে, ওই ক্লাসটার টাইপ হবে নোট। ওই নোটটাই আমি রিটার্ন করবো। এই দেখেন রিটার্ন হেড, ঠিক আছে? আর আমি যদি একটু পাইথনও দেখাই শর্টলি, তো এই দেখেন এটা একটু জুম করি। পাইথন দেখেন, এই যে আমি এখানে হেডটা ডিক্লেয়ার করলাম, টেলটাকে বসালাম, তারপরে যে যেভাবে কোড লিখলাম ওভাবে আমি একটার পর একটা কানেক্ট করলাম, কানেক্ট করে আমি হেডটাকে পাস করে দিলাম। কাইন্ডলি একটু কেউ বলেন তো যে হোয়াই আই এম পাসিং হেড? কারণ হেডের থ্রুতেই তো আমি বাকি অবজেক্টগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবো, তাই না? তো দেখেন এই যে হেডটা যখন রিটার্ন হবে এখানে চলে আসবে, তার মানে আমার ফার্স্ট নোট এই ভ্যারিয়েবলের কি বসবে? হেডটা গিয়ে বসবে। আমার যে ফার্স্ট নোট এটা এখানে, আমার হেডটা এখানে চলে আসবে, হেড, ঠিক আছে? রিটার্ন হয়ে এখানে বসবে হেড। এখন দেখেন এই যে ফার্স্ট নোটটা পেলাম, এটা দিয়েই কিন্তু আমি সবগুলো অবজেক্ট ইটারেট করতে পারবো। আচ্ছা, কেউ একটু একটু এটা এটা এই ডায়াগ্রামটা একটু দেখে বলেন তো যে আমার এখানে একটা অবজেক্ট থাকবে যেটা নেক্সট নাই, এটা কোনটা বলেন তো? Sir, Tail. tail. মানে লজিকলি বলেন যে আমার এখানে একটাই নোট থাকবে যেটা কোনো নেক্সট নাই বা নেক্সট নাল বা নান, সেটা কোনটা? সেটা হচ্ছে লাস্ট নোটটা, লাস্ট অবজেক্টটা, ঠিক আছে? তো আমি এখানে জাস্ট একটু পাইথনে একটু জাস্ট গো থ্রু করবো, একটু শর্টলি দেখাবো। এটা ইজি জিনিস, এটা দেখলেও বুঝবেন, আপনিই পারবেন এখন। তো এখানে দেখেন, এখানে আমি একটা ক্লাস বানালাম, ফুল স্ক্রিন করে ক্লাস বানালাম, যেখানে হচ্ছে প্রিন্ট করবে। আচ্ছা, এখানে তো অবজেক্ট স্টোর করতেছে, তো এখানে তো ডিরেক্ট প্রিন্ট হেড দিলে হবে না। প্রিন্ট হেড দিলে হচ্ছে আপনি অবজেক্টটা পাবেন, ঠিক আছে? তো এখানে আমি হচ্ছে এই কারেন্ট, কোনটা কারেন্ট মানে হচ্ছে এখানে আমি হেডটাকে পাস করলাম আর কি, হেড। এই প্যারামিটার আমি হেডটাকে পাস করলাম, যেটা আমি এখানে কারেন্ট ভেরিয়েবল নাম দিয়েছি। তো দেখেন কারেন্ট আমার কি লাস্টে কি আসবে? নাম চলে আসবে। তো আমি হচ্ছে নান আসার আগ পর্যন্ত আমি হচ্ছে লুপটা ঘুরাবো, যে আমার কারেন্ট কি নট ইকুয়াল টু নান। যদি এটা ট্রু হয় তাহলে কি হবে? কারেন্টের ভ্যালুটাকে আমি আউটপুট দিব। তারপর কি করব? কারেন্টটাকে আমি আপডেট করব। কারেন্টটা কি করব? কারেন্ট ডট নেক্সট। এই জিনিসটা এরকম ধরেন যে আমি হচ্ছে এখানে প্রিন্ট করব। প্রিন্টের এখানে আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম হেড, বা ধরেন যে যে কোনো একটা ভ্যারিয়েবল নিলেন। তো আমি কি করব? আমি একটা while লুপ চালাবো। while হেডটা যে পর্যন্ত নান হয়, জাভাতে এটা কি হবে? নাল হবে, ঠিক আছে? তো এটা আমি কি করব? যদি এটা নান না হয় তার মানে কি? তার মানে এটা একটা ভ্যালিড অবজেক্ট, এ বি সি ভ্যালিড অবজেক্ট। তো আমি কি করব? ওই অবজেক্টের ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করব, প্রিন্ট হেড ডট ভ্যালু। তারপর কি করব? তারপরে হচ্ছে আমি এই হেডটাকে আপডেট করে দিব, হেড ইকুয়াল টু হেড ডট নেক্সট। তো এতে কি হবে? দেখেন এখানে যদি আমি একটু সিমুলেট করে দেখাই, তো দেখেন এখানে আমার হেড কোনটা বলেন তো? এখানে আমি হেডকে কি পাস করেছি? এ পাস করেছিলাম না? এই ডায়াগ্রামটা দেখে বলেন। জি স্যার।
Okay, so what I'm trying to do here, I'm just now we have already created the linked list. Now we should print each of the values. Printing means can we access the values or not? Can we iterate the traverse the linked list or not? So here the print is a method or function. Let's say print L. Print L means a method. We are passing the head here. Here we have three node A, B, C. So we are passing the A here. A is the head. So we are checking is the head is null. This is not null. This is a valid object. So this is not null. So this is not true. This is true actually because A is not none. So what we'll do, we will print the head dot A, head dot value. A dot value here head is what? Head is A. A dot value is 7. So the 7 will print. Now we are updating the head. What we are doing, we are putting the head dot next into head. What is head dot next? Head is A, dot next is B. So we are actually putting the B here. Now my head is B. Now my head is become B. So I am be checking the loop again. Is B not equal স্যার to none? Yes. পাইথন জাভার নাল কি পাইথনের নান? হ্যাঁ হ্যাঁ জাভাতে যেটা নাল ওইটা হচ্ছে পাইথনে নান সেম জি স্যার। ঠিক আছে আচ্ছা guys I'm saying it again that it's near to impossible to show both languages at the same time, otherwise it will take twice as much left time. So what I will do, sometimes I may focus on Java, sometimes I may focus on Python, or sometimes I may just write a random language, just pseudocode. So you have to understand or pick that. I will share the necessary sheets or the necessary code. You can just give a go through with that. You will understand the syntaxes. স্যার এটাকে রিকারশন হিসাবে দেখলে কি নাল হচ্ছে বেস কেস? Now, yeah, exactly. So in if you consider it's a recursion is the base case because it will go here, it will go there, and one time it will become none. So let's say okay, let's say it's become B now. So B dot not equal to none, which is true. So what will happen? Now I'm printing B dot value. B dot value is 8. So 8 will print. Now what I'm doing, my head dot next. What is head dot next? Head was B, so head dot next is C. So head dot next এই যে head হচ্ছে B, B হচ্ছে এটা B dot next, next হচ্ছে C. So I'm putting this C into head now, and the loop will go again. It will check C not equal to none. My head is currently C. My head was initially A, then B, then currently it is C. C not equal to none. Yes, it's true. So I'm my next task is C dot value. Head dot value means C dot value. C is this object. The value is 9. So the 9 will print. Now what I'm doing, head dot next. My head is C dot next. What is C dot next? C dot next is none. C dot next is none. So I'm putting this value in head. So when it will go to the loop here, it will become head not equal to none. Head not equal to none. It will become false now because my last one become none. So it is false. So the loop will break and the print will stop here. Are you guys? Did you guys got it? Anyone? Yes, sir. Okay, just one thing. One thing I wanted to add. Just tell me one thing. If I want to know, I have already the linked list. Someone has created the linked list for me. I didn't create the linked list, but I want to know how many nodes or how many values are there. How should I do? Now I want to count the length of the linked list. What should I do? I want to count it. Like, is there 7 values or 8 values? How many values are there? Sir, count variable. We take a count variable. We start from the head, and Go to the while the current dot next is Okay, not yeah, equal you to got it, none. you got it right. I'm just briefing a short thing. You have so through this code, what we are doing, we are traversing from the start to the end.
So here we are just printing. Now we can just count. If we count, it will give us the total count. Let's say here the head will come, which is A. So I'm declaring a count here, which is 0. If the head is not null, what it will do? It will count plus 1. Count plus 1. Then the head will change to B. The B will be head. It will check is B not none. It will again come here, count it, then the head will change to C. The C will come here again, C not equal to none, which is true. The count will increase again. C dot next, head means C. C dot next, what is it? It is none. So the none will put to the head. Again, it will come here, head not equal to none, which is false. So the loop will break. After the loop breaks, I can print the count. What is count? Count is just giving me how many times I have traversed or how many times I have iterated the values. Okay. Are you guys understanding that? Yes, sir. Okay, just tell me one thing, one last thing I want to ask you guys. If I want to iterate only 2 times, what should I do here? I want to iterate the loop only for 2 times. I don't want to iterate whole time. স্যার ওই একটা ভ্যালু বসায় দেন কাউন্ট ধরেন Exactly, 2 এর exactly. বেশি You হবে না। should put a count here, count equal to 0, and and here you should count increase it, and just before you print it, just give a condition. If the condition is less than your 2, less than 2. If it's less than 2, that means you haven't reached to your goal yet. And each time you are iterating the value, it will increase by 1. So these are the things I have just showed here informally. Formally I have written the codes here. Here you can see the title, creating a node, print the linked list, creating the linked list, and another one is counting the linked list. So also I have shared the I have wrote the Java in Java, the same thing. So just give a go through with that, and the assignment. So I didn't broadly discuss the assignment task 3, 4, and 5 because those are almost the same. Okay, so first thing you have to do what I have discussed today and what the file I will be sharing, you have to go through it first. After understanding that, you can solve your own problem. Can you guys hear me? Yes, এখন sir. শুনতেছে স্যার। ওকে, কোন পর্যন্ত শুনেন নাই? না মাত্র এই ধরেন ওকে ওকে, কয়েক আচ্ছা, সেকেন্ডের জন্য। মেইনলি যেটা বলছি যে টাস্ক 3, 4, 5 এটাতে আপনার মেইনলি হচ্ছে একটাতে সবগুলা ইটারের এই সবগুলো এলিমেন্ট ইটারেট করতে হবে, আরেকটাতে হচ্ছে আপনার জাস্ট নেক্সটটাকে কম্পেয়ার করতে হবে, কারেন্টটার সাথে নেক্সটটা কম্পেয়ার করতে হবে, আর লাস্টটা হচ্ছে আপনার ওই যে যেটা বললাম মানে সেকেন্ড ইন্ডেক্স পর্যন্ত বা 3 নাম্বার ইন্ডেক্স পর্যন্ত ইটারেট করতে হবে প্লাস যোগ করতে হবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আপনারা একটু নিজেরা ট্রাই করবেন। তার আগে হচ্ছে যে পাইথনের কোড আর জাভার কোডটা একটু দেখে নেবেন। যারা জাভাতে করবেন তারা জাভাটা দেখবেন, যারা পাইথনে করবেন পাইথনের এই ফাইলটা একটু গো থ্রু করবেন, কারণ দিস আর দ্য ফান্ডামেন্টাল থিংস ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, স্যার এগুলো কি আপনি স্ল্যাকে দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ল্যাকে দিয়ে দিব জাস্ট আফটার দ্য ক্লাস এন্ডস। ওকে জাস্ট গাইস, সরি ফর থিংস গেট লেট, শুরুতে অনেক একটু লেট করে শুরু হয়ে গেছে আজকে, উই স্টার্টেড লেটলি অ্যান্ড আই এম সরি ফর দ্যাট, অলমোস্ট দ্য টাইম এক্সিট করে ফেলছি। And next lab you have quiz. The quiz one will held next Sunday at 8 a.m. on the time. Please attend that on time and go through this recording. I will share the Bangla. If you need Bengali language recording, give me a knock. So guys, please give your attendance. Attend ID 1, 2, Yes, sir. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, Present, sir. 10. Sir, I missed the present. Number 4 is mine, sir. Okay, 4 is yours. Then 11. Yes, sir. Yes, sir. Present, sir. 12, Present, sir. 13, Yes, 14, sir. Present, sir. 15, 16, 17. Asif. Mirajul. 18. Sadat Sakib. 19, 20. Present, sir. Who? Sadat Sakib, sir, present. Okay. Present, sir. 20. Rifat. Okay. 21, 22, 23, 24, Present, sir. স্যার Hey, মাইক Rashad Rahman Khan. মাহাদিন সামিল হক 25, 26, Present, sir. 26, 27, 28, Sir, 27 present. 27, 28, 29, So 30, 29 present. Present, sir. 31. Shopno. So 21 said present. Ji, sir, present. 28 said present. 21 present. 28, sir. 28, sir. Okay. 28 present. Then 29. 29. Kibriya Chaudhary. 30. Sir, right to be Present, said sir. present, sir. So 28 is also present here. 28 You present skipped then. his. And 29, sir. 29 Okay. is me. Okay. 30. 30 present, sir. Fatima Tawassum. 31. Present, sir. Okay. 32. Present, sir. Okay. Guys, we already got late. অনেকেই absent. Sir, I missed attendance. হ্যাঁ বলেন। Sir. Yeah, বলেন। Secondary school is 6. 26. Okay. Only 6. Only 6. Only 6. ওকে গাইস, নেক্সট ল্যাব কুইজ হবে, ওটার জন্য একটু অ্যাসাইনমেন্টটা করবেন আর হচ্ছে রেকর্ডিংটা একটু দেখবেন। বাংলা ইংলিশ আই উইল শেয়ার বোথ। গিভ মি আ নক, তাহলে বাংলাটা শেয়ার করব। দ্যাটস অল। স্যার কাইন্ডলি বাংলাটা সবসময় শেয়ার করে দিবেন। না সবসময় হবে না তো, কারণ অফলাইন ক্লাস হবে তো। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে Sir. হ্যালো। হ্যাঁ, ইয়েস স্যার বলেন। স্যার আপনার যে মানে এই ক্লাসটা হবে